Esa frase que yo odio, que están así porque quieren, es la peor frase del mundo que me puede decir, no, perdón, pero no. A estos chavos los pescamos cuando están con el juez y el juez les otorga la sentencia en libertad, siempre y cuando vayan a un programa de reintegración. Que este chavo logre tomar una decisión en su vida de por aquí no es. Babies are not born violent. They either consciously or unconsciously learn it throughout their development. Exposure to violence during the childhood and youth years when the brain is still developing is a major factor that increases the chances of violent acts. These kids come from dire circumstances that affect their long-term development. There are certain factors that can really adversely affect kids' brain development. Poverty, and all of the stressors associated with poverty. Exposure to violence, inconsistent parenting. A lo mejor son hijos de, por ejemplo, de prostitutas. Pues viven en un ambiente súper duro o tienen mínimos recursos o no tienen buenas escuelas. Bueno, ¿qué le das al chavo? Son chavos muy chicos, entonces son unos niños casi que han crecido en la calle. Interventions early on, either therapeutic, counseling, just interventions that help to process the trauma and process what they have seen can make a huge difference. Ayudar a los niños durante su formación a tener una buena autoestima, que se sientan bien con ellos mismos, a que desarrollen una personalidad integral. En la vida, cuando alguien te ve, existes para alguien. Y estos son chavos que vienen de situaciones que no existen para nadie, a nadie le importa lo que hacen. Hay muchos jóvenes, por ejemplo, que terminan en la cárcel por un delito mínimo, pero terminan en la cárcel y ahí no hay casi oportunidades de rehabilitación. The United States historically has had an extremely punitive justice system, both for children and for adults. And as a consequence of that system, up until very recently, youth who were tried in our adult criminal justice system were subject to the most extreme penalties, so including the death penalty, including life without parole. Kids are impulsive, particularly under conditions of emotional arousal, and they link it back to brain development. Those differences require that we approach even their criminal offending very differently than we might approach that of adults. Children make mistakes, and they can make really tragic mistakes. Estos niños y niñas jóvenes son ellos también víctimas. Pueden ellos hacer el mal, pero ellos también son víctimas. Son víctimas de una familia que no les presta atención, de una familia que le ha enseñado a vivir en violencia, de una comunidad que no les da importancia, que no se ocupa de ellos, de un Estado al que no les importa. Entonces es una exclusión que sienten y que se demuestra en actitudes violentas. Aunque ellos no tienen la culpa, tienen que tener herramientas para dejar de ser tan vulnerables. Y no tienen herramientas intelectuales, han vivido muchas cosas duras y no han aprendido a sacar los aprendizajes de eso. Neuroscience basically has bolstered what we already knew. You know, kids do stupid, reckless stuff without thinking about the consequences. And now we know that it is in part because their brains don't work right. When we are sentencing kids in criminal court, I've argued that they should get significantly shorter sentences. Because of that reduced criminal responsibility, kids' crimes are, by definition, less serious. That is to say, they are not as culpable. I keep promoting this youth discount, short sentences for short people.